وجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amen. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of all creation, the source of all that exists throughout the whole wide world. It is in you that all human beings throughout the whole world live, move, and have a being. You are our sustainer, you are our protector, and you are our security. We continue to submit ourselves under your direction, your protection, your providence, and your defense. We continue to ask that you guide the sitting of the Trrc, and we submit all the witnesses that will come before this commission. Grant them the boldness to speak the truth, and also continue to grant the commission the discerning spirit to discern between truth and falsehood. And we continue to beg that your Holy Spirit's power will grant the population and those in the diaspora the patience to allow the due process to take its course. And you, being the just judge of all, will render each their due. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Adiko. Council, I believe we're continuing with our witness from yesterday. If so, please proceed. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. Yes, you're right. We're proceeding with our witness from yesterday, Mr. Harisambo. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Welcome back to the commission, Mr. Sambu. Mr. Sambu, ñu ngi la dalalaat ci commission bi. Thank you. Jërëjëf. May I remind you that you're still on the oath? maa ngi la fàttali ba tey ne waat bi nga waatoon démb yaa ngi ci biir waat boobu. I remember. Fàttaliku na. And I may also remind you that it's a criminal offense to lie on the oath. di la fàttali tamit ne yaaxal luwaa la bu fekkee ne waat nga ba pare nga wax lu dul dëgg. It is also an offense to provide false information to the TRRC. te yaaxal luwaa la tamit nga joxe fi xibaar boo xam ne doonu dëgg fii ci TRRC. Yesterday we covered some topics. Dimba am na ay bunta yoo xam ne laal nañ ko. In particular, your biographical information. I mean, some of the events that happened while you are Deputy DG of the NIA, de facto Deputy DG of the NIA. In particular, the attack on Farafenyo Barracks, which led to the arrest of Balo Kante and co, who were dealt with at the NIA. waxtaanee nañ fi yow sa mbir waxtaanee tamit jamono ji nga xamee ne yaa toppoon ci njiit li nga xam ne moo jiite NIA ak it xew-xew ba amoon Farafenni
te Mballo Kante ak ñi mu àndal ñu jàppoon leen ci. And before we closed the hearings yesterday, we talked about the panel that was established in 2006 to investigate the aborted coup d'etat of March 2006 by Trrc. Démba it balaa ñu doon wàcc waxtaanee nañ tamit lu aju ci coup d'état bu yàqu boobu nga xam ne mu ngi xewoon atum 2006 weeri March te jiite woon ko di ku ñoo wax Trrc. Before we left, we talked about if this working method of the panels, which comprised of 4 distinct elements. That is the torturers, the videographers, that is those who take the videos, the statement takers, and the investigators. Waxtaanee nañ tamit ñeneenti fànn yi nga xam ne moo ëmba kilifa yooyu nga xam ne ñoo nekk ci panel bi nga xam ne noonu la ñoo doxalee seen liggéey am na ci ñoo xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo di def wàlli mbugal gi ak mitital yi ci kaw ñañ jàpp am na ci ñoo xam ne tamit ñoo di vidéo la nga xam ne moo fa xew ak ñi nga xam ne kàddu yi ñoo joxe ñoom ñoo ko binda ak ña nga xam ne ñoom ñoo féetu wàlli gëstu bi. That is what we discussed yesterday. Yooyu lañ waxtaanee démba. Correct. Wow. Now, let's go back to this issue of the working methods of the panel. We want to understand what was the arrangement, the working arrangement of the panel. But first, let's start with your role as the host of this panel. What was to be your role in that exercise? Léegi nag ñu commencé suñu waxtaan lu aju ci ñi nga xam ne noonu la panel boobu den doxalee seen wàlli liggéey waaye nag ñu njëkkee ko nag ci yow mi ci sa boppa li nga xam ne moo fay woon sa taxawaay ndaxte NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo dalaloon panel boobu noonu seen béréb ba lañ ko doon defee. What was your role as Director General of the NIA? What was your role in this investigative panel? Yow lan mooy woon sa taxawaay comme que yow yaa nekkoon Director General bu NIA jamono boobu lan mooy woon sa taxawaay ci panel jàmbur yooyu nga xam ne dañ leen tànnoon pour ñu def mbiri gëstu boobu. Perhaps maybe I should give you a bit of background on the basis of what was discussed yesterday. Ñama waxal la tuuti rek ci li nga xam ne moo ëmb li ñu waxtaanee woon démba. You told us that the panel was established on the direction of the President after consultation with General Tamba, correct? Wax nga ñu ne jàmbur yooyu dañ leen tànnoon ci ndigali ki nga xam ne mooy woon njiitu réew mi jamono boobu gannaaw bu mu diisoo ak General Tamba ba pare. Yes. Wow. You told us that the President and General Tamba determined who were to be the members of the panel. Wax nga ñu ne it President bi ak General Tamba ñoom ñooy ki nga xam ne ñoo doon tànn ñan ñoo war a bokk ci panel bi. Yes. Wow. You told us that the NIA was represented in the panel by Momodo Haidara, who was chosen by General Tamba and the President. Wax nga ñu tamit ne NIA ki leen teewaloon ci panel boobu mooy Momodo Haidara nga xam ne General Tamba moo ko tànn ak President bi. Yes. Wow. You told us that you had no role in selecting Momodo Haidara to be the NIA representative in the panel. Wax nga ñu tamit ne yow de amuloo benn loxo ci tànn bi nga xam ne moom lañ tànn Momodo Haidara pour mu teewal NIA ci panel boobu. Yes. Wow. That is what we discussed regarding how the panel came about. Yooyu lañ waxtaanee woon lu aju ci naka lañ sosoo panel bi. Considering that this investigation was being conducted within the NIA premises, and you are Director General, and the President, and the NIA had chairmanship of that panel, what was your role as Director General
comme que nag jàmbur kilifa yooyu mu di panel bi gëstu yi nga xam ne ñoom lañ doon def ñu ngi ko doon defee ci fa nga xam ne mooy béréb bi NIA te nag yéen mu ngi mel ni NIA ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiite woon jataay boobu léegi li nga xam ne moo ci woon seen taxawaay loolu laa bëgg a xam. Lead Counsel. Lead Counsel. Good morning, Commission, Honorable Commission. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp. Under normal circumstances, yenn dalin yu wér yi. I should indeed have been the host. waroon naa nekk ki nga xam ne maa waroon a dalal panel boobu. And administrative head of the panel. te jiite nag lépp loo aju ci wàllu doxalin yi panel boobu. Because the panel was situated inside the premises of the NIA. ndek panel boobu ñu ngi ko defee woon ci biir ati NIA. But as soon as the panel was seated, gannaaw boo xamee ne panel bi sampa nañu ko. I addressed them and welcomed them. ma dal di leen dalal dénk leen ay kàddu. And left. ma génn. They were supposed to have. What did you say to them, if you can recall? bu dee mën nga koo fàttaliku lan nga leen wax ci dalal boobu. That having come from different units, digam ñu ngi jóge ko ci yeneen bànqaas yu bokkul. they were there as one unit. dañ fa war a nekk ni benn. And should work not for or at the behest of their different heads of department. te buñ liggéeyee comme nit ñu ngi ci àq yi ñoom ñu ngi jóge ko ci yeneen i département yu bokkul. But as a team. waaye nag ñu nekk benn kuréel. And we are supposed to submit daily reports to their chairman and subsequently to the Director General NIA. te tamit bot bu set war nañoo bind nag li àggale ay bataaxel yi nga xam ne loolu la ñu nattee ci seen gestu ci seen chairman bi ko jiite ak ci ki nga xam ne moo jiite NIA. Onward transmission to the then president. ak tamit ñu dal di ko àggale ci ki nga xam ne nii mooy président bi jamono boobu. Essentially, the panel reported to you as DG NIA, who would in turn report to the president. léegi mu mel ni panel bi ñoom ba bu set seen xibaar yi liggéey gëstu yow lañ ko war a eggee buur bu set léegi nag gannaaw bu loolu nag kan moo ko war a egge président ba. No, ba pare yow nga eggee ko président ba. Please proceed. Yes. Wow. In essence, technically, you are the interface between the president and the panel. mu mel ni daal ni ñu liggéey bi di doxee mooy ne yow yaa ki nga xam ne yaa nekk diggante président bi ak panel bi. Yes. Wow. You told us, or you have agreed to the proposition, that the work of the panel involved 4 distinct components. wax nga ñu ne liggéey panel boobu noonu dafa mel ni dañ ko xaaj ci ñeneenti fànn. Well, let me see how to put it in Wolof. Dafa am ñeneenti banxaas ñu nga xam ne ñoom lañ dajale boole leen pour ñu def liggéeyi panel bi. Not I told the lead counsel, but I was informed by the lead counsel that there were these sections within the panel, and I agreed. nekkul ne man maa wax ne nii la ñu tànnee waaye nag lead counsel moo ma wax ne noonu lañ ko tànnee woon ma nangu. In fact, I did clarify it, that it was a proposition that I made to you, which you accepted. Wa ma leeral tamit ne lii xalaat la boo xam ne rek dama ko teg ci sa kanam yow it nga nangu ko. You adopted it. You adopted it. Yow yaay ki nga xam ne yaa ko jël taxawal ko. Indeed. Wow. So it is yours. It is your statement. Bon loolu sa kàddu la. You had a choice to reject it. Mënoon nga koo bañ. You had a choice to modify it. Mënoon nga koo defaraat. You had a choice to partly agree it and partly reject it. Mënoon nga nangu benn fànn bi nga bañ ko. You had a choice to agree it wholesale. Mënoon nga nangu it yépp. And you made your decision to accept it wholesale as true. Waaye bi nga tànn nag mooy ne danga nangu yépp ne loolu mooy dëgg bi.
It is therefore your statement. Do you agree? ci kaw loolu bon sa kàddu la nangu nga loolu. May I differ a little bit? ndax mun naa wëlbatiku tuuti. When the panel was opened and they inaugurated and they started operating, biñ sampee panel boobu ba mu commencé di dox. as soon as I left, naaw bu ma demee. I never went back there. mosuma faa delluwaat. Because I noticed ndax yëg naa ne. that the functions that I was supposed to have been carrying out, ndax liggéey bi nga xam ne nii waroon naa ko faa def. the overseeing aspect of it, di war a bàyyi xel li ñuy doxalee. were hijacked dal di woon nañu ko nangu si suma ron. by the then Chief of Staff, di ki nga xam ne nii mooy Chief of Staff. Tombong Tamba, Lantombong Tamba. who was permanently in the panel. moom toujours rek mu ngi woon ci biir panel boobu. You have said quite a lot of interesting things. wax nga fi ay yu ci bari yoo xam ne nag yu am solo la. And I just try to regurgitate off head what you have said. maa ngi jéem a xalaat fàttaliku yi nga xam ne loolu nga wax. You have said the work I was supposed to do in the panel I did not do. wax nga ne liggéey bi nga xam ne moom nga waroon def ci panel boobu defuloo ko. Because after I addressed them the first time, I did not go back there. gannaaw bu ma njëkkee gaaral kàddu foofu ci seen kanam delluwaatuma fa. Because the job I was to do, which was to oversee the work of the panel, was hijacked by the then Chief of Staff, Langtombong Tamba. ndaxte li nga xam ne moom laa fa waroon na def mooy di bàyyi xel liggéey bi panel bi di def Langtombong Tamba foo xam ne na ko suma loxo di ko def. That is what you said. loolu nga wax. Indeed. waaw. There are two important elements that we need to look into in that. am na ci ñaari fànn yoo xam ne nag war nañ ko cee seetlu. The first is bu njëkk bi mooy. whether you have been back there ndax delluwaatoon nga fa. to see the work of the panel. pour seet liggéey bi panel bi di def. Or to coordinate or liaise with members of the panel. wala nga jiite wala jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi. I give you another opportunity maa ngi laa joxaat beneen bunta. to think, to reflect carefully on that. pour nga xalaat nga fàttaliku waat bu baax. Yes, I went back a second time. waaw delluwaat naa fa ci ñaareelu yoon bi. And probably a third and a fourth and a fifth time. mun naa am sax ñetteeli yoon ñeneenteel ba juróomi yoon sa dellu nga fa. Don't box yourself in a situation on a point that is not so significant. bul tënk sa boppa ci anam yoo xam ne ne daal amul solo lool. Let me put the question differently. xaaral ma ulbatiwaat li ma laajte ci beneen anam. In spite of the working arrangements, lu tee liggéey bi ni nga xam ne noonu lañ ko tëralee ni mu war a doxee. you remained in contact with members of the panel and knew what was going on. yaa nga continuer di jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci panel bi te it xam nga li fa doon dox. As an intelligence officer, I am bound to look into things and find out my own way. ci ni mu ajoo si suma wàlli liggéey kuy jëm ci mbiri xerewlu war naa nekk koo xam ne war naa xam di gestu it ni nga xam ne noonu la mooy doxee. But that is something else. That is paying attention to things with a view to gather your own intelligence. But that aside, and that aspect is very covered. But you had an overt and direct and very open relationship with those who were working at the panel, which enabled you to know about everything that was going on in the panel. pour di bàyyi sa xel rek ci ni nga xam ne noonu la ñoo doxalee son liggéey loolu beneen fànn la waaye ba léegi yow doon nga ko xam ne jamono bu ci nekk yaa ngi doon jokkoo ñoom yaa ngi doon xam yaa ngi doon yëg li nga xam ne moo doon dox ci panel boobu noonu. Naturally, I knew personally certain members of the panel. ci nekkin am na ñenn ñoo xam ne nekk nañ ci panel boobu xam naa leen.
Mr. Sambu, I am not talking about an informal flow of information. I am talking about a formal flow of information that is based on the working arrangements, wherein you are debriefed about what is happening, or you rather briefed about what is happening at the panel. You would occasionally go there to see what is going on, and you would have constant flow of communication between yourself and members of the panel. Is that true or that is false? The chairman of the panel would come to my office practically every day to submit daily reports. Ki nga xamne ni mo jité won nak panel yi gestu bobu nonu bot bu set dana day ñew ci man ngir agalé ma bataaxel yi nga xamne mom lañ fa jëlé. But not only would he come to your office to discuss work of the panel, you would occasionally go to the panel to also see what they're doing or to brief them. Why du daan em rek ci moom mu ñëw sa office waaye yow tamit léeg-léeg daan nga dem fekki panel bi foofu pour seet lan la ñoo liggéey wala pour xamal leen nga xam ne noonu la liggéey bi di doxee. There was an occasion when I had to go and address the panel. Amoon na yenn jamono boo xam ne nii dama waroon a dem foofu nag ngir gaaral ci panel bi. Because they were not working in cohesion. That's the beginning, first stages of the panel. Ci njëlbeen nekkuñu woon di liggéey ni nga xam ne noonu lañ natt ci anami liggéey bi ni mu waree. And I went to remind them that they had to work collectively. Ak gannaaw loolu nag ci laa dem pour fàttali leen liggéey bi dañ ko war a def comme ñu seqoo ko ñu boolante liggéey. That the reason for their being at the panel was the fact that they were all qualified and reliable people from their departments, and that's what brought them there. Li tax ñu seq panel boobu nekk na ni ñoo xam ne nii ñëpp njott nañ ne ñu màcc lañ seen liggéey ci seen banqaasi liggéeykaay yi moo tax ñu dajee foofu. And we had to work in unison. Dañ war a liggéey bennoo. And not. Was that the time Fode Barry and Baba Saho were brought into the panel? Ndax loolu mooy jamono ji nga xamee ne Fode Barry ak Baba Cham indi nañ leen ci panel bi Baba Saho. I'll admit I was not aware of their coming back. Danaa nangu ne de yëguma woon ñoom bi ñuy ñëw ci panel boobu. Was not informed. Yëgaluñu woon ma ko. But you would admit, well, I would deduce from what you've just said, that there were problems in the panel. There were problems. Waaye di nga nangu comme ni nga ko waxee ne amoon na ay jafe-jafe yoo xam ne amoon na ci panel bi. Did those problems impede the success of the panel? Ndax loolu nga xam ne mooy woon jafe-jafe yooyu indi nasaxal na yokkute bi nga xam ne moo war a am ci njëm kanami panel bi. I might agree with the lead counsel because officials, members of the panel did not see themselves as a team working together. Their allegiances and loyalties still lay with their individual bosses, and somehow they briefed or debriefed their bosses and did not get a single, let's say, report that would come to me, and I had to go and correct that. Dina nangu ci kaddu ci lead council boobu ndek ñoom ñi nga xam ne nii ñoo doon liggéey foofu noonu mujjee gi nekku ñoon di liggéey comme ni nga xam ne noonu lañ war a bennoo def liggéey lu aju ci seen kóllëre ak ci seen màcc ak liggéey léegoo léegi dañuy jox ay bataaxel di déey ñoom kilifa yi nga xam ne nii fa lañ jógew ci seen i banqaas ni war maa dajale bataaxel àggale ko ci man. Because the head of state raised the issue with me. Ci loolu nag borom réew mi dal di ekkati kàddoom nag ak mbir ci mbir moomu ak man. In essence, you are also a formal conduit of information from the president to the panel. Yow tamit yow yaa ki nga xam ne yaay jëlee xibaar jëlee ko ci président bi eggee ko ñooñu nekk ci panel bi. In essence, yes. Waaw ci yenn jamono waaw. But why? I did not have direct contact with the president. Ma daan am jokko boo xam ne nii ak président bi direct. The chief of defense staff who was there had. Kii nga xam ne moo nekkoon chief of defense staff moom moo ko daan am. So before I had the opportunity to go and brief the president, he was already in the know.
balaa ma daan am bunta boo xam ne dinaa mën a dem nag wax ak président bi àggale ko bataaxel yooyu fekk moom pare We would come to that issue because you raised two important elements. One was your contact with the panel, how often you were in contact with them, and the other point is your responsibilities having been hijacked. Those were the words you used by the then CDS. dinañ ñëw ci mbir moomu ñu laal ñaari fànn mooy benn bi jokkoo bi nga xam ne yaa ngi koo am ak ñi nekk ci panel bi ak ni nga xam ne noonu lañ foo xarñee li nga xam ne moo waroon a doon sa taxawaay ci panel bi te ki nga xam ne mooy Tamba mu jëloon ko ci sa loxo. And I might add, a third element which we would discuss would be the issue of control over the work of the panel. dinañ ñëw ci beneen ma yokk ci sax beneen muy ñetta mooy ki nga xam ne moo war a jiite lépp loo xam ne moo di dox ci panel bi ci loxoom la war a nekk. So we would come to that. But for now, let us focus on the issue of contact between you and the panel. dinañ ñëw ci loolu waaye nag ñu njëkk a commencé yow ci sa boppa jokkoo bi nekk sa diggante ak panel bi. And what precipitated that is your suggestion that after you addressed them the first time, you did not go back there again. Well, now you have changed that to say, well, you have been there one more time, or you had been there to brief them about this lack of cohesion in the work of the panel. But I am suggesting to you that perhaps you have visited the panel more frequently than you have made it, and think about that and give us an answer. am nga da nga njëkkoon a wax ne panel bi yow benn yoon rek nga fa demoon bañ commencé bi ubbi ko ca nga fa géej a dem nga ñëwaat dellu si waat ne léegi-léeg daan nga fa dem li ko waral mooy ñàkk a bennoo bi nga xam ne moo nekk seen diggante ñàkk a déggoo ci benn kàddu léegi moom laa bëgg nga waxal ma naka la demee. Mr. Sambu, I have just received a copy of your closing remarks. This is personal. We don't want to see it. We don't want to know what it is you're going to say, because we don't want the suggestion or the idea that the commission directs witnesses what they have to say, or would coordinate with the witnesses what it is they're going to say. This is your closing remarks. Feel free to say what you think needs to be said to the Gambian people at this time. So we have no input in it. I have not seen it. I have just returned it to you as it was given to me. I just thought we should put that on the record so that it is known. Please. May I reply on this? Yes, go ahead. Yes, the reason for lead counsel receiving this, my copy of the closing remarks, was that I left it with somebody to type it for me. Okay. And I was anticipating to receive it before the opening of the session. Okay. I decided to formalize it and send it over here. Mune pour mu leral nak lolu rek moy li tax lead counsel jot kayit bobu nonu mo nekkone daf ko fi bayyi won pour ñu bindal ko ci mbindam machine tay sentu won ne dana ko jot bala ñoy tok. Yes, thank you, Mr. Sambu. I just thought that we could clarify this because, I mean, everything that is done here is scrutinized or would later be subjected to scrutiny. So we just clarify some of these things. Now let's go back to the issue. I hope you have reflected on your answer. You have visited the panel when it was doing its work at least a few times, to say the least. Waa léegi ñu eggali foog naa feeñ ci sa tontu yi ne panel bi dem nga fa ay yoon loolu benn yoon pour seet ñoom ni nga xam ne noonu la sa liggéey seen liggéey bi di doxee. Naturally, lead counsel, as head of the NIA and chairman, supposed to be administrative head of the panel, it was my duty to make sure that everything went well. In the mornings, ci maqama yi nga xamne ni mom la rango di ki nga xamne ni moy borom kër buntu liggéey kay bobu te wara nek chairman bi nga xamne ni moy chairman yi kureli gestu kat yoy nonu warna say bu nek xam li nga xamne ni moy doxalin bobu. In the mornings when I once in a while I would go suba yi lego legi na de dem greet them, gis len, ask if everything was okay set ndax yep mu ngi dox ni mu wara doxé. From the administrative point of view,
comme ni nga xam ne ni dëppoo naak lu aju si wàlli jiiti doxalin boobu. Papers, pens, tea, coffee, and all that stuff. Kayit ak bindeekaay yeeg ak si ñooy naan ak yëpp. And I would leave. bu ko defee nag ma dem. Of course. So it was incorrect when you said after the first day you've never gone back there. The fact of the matter is you would visit occasionally to see how things were going. kon du woon dégg boo waxee ne yow bañ ko ubbee rek ba nga gaaral fa sa ay kàddu ca nga fa géej dégg bi daal mooy léegi-léeg di nga fay faral di dem saa yu nekk pour seet liggéey bi ni moo doxee. Yes, what I meant, it must have been a slip of the tongue. What I meant was I did not go there and I never interfered in their job. waaw mën naa amal rek njuumteel gi meñ rek ndem li ma doon wax rek moo nekk ne dem ma woon fa pour di seet wala di dugal suma loxo ci ni nga xam ne noonu lañ daan liggéeyee. May I comment? And here comes your question or your issue of control of the panel. léegi nag ñëw naa ci sa laajte bi nga xam ne ni wala fànn bi nga xam ne ni yaa ngi ko jëmale lu jëm ci wàlli teg loxo lu aju ci wàlli kuréeli gestu boobu. Panel was not under my control. Panel boobu de nekkutoon ci suma ron loxo. It was more under the control of the then Chief of Defence Staff, Tamba. dafa gënoon a nekk nag ci loxo ki nga xam ne moo nekkoon Chief of Defence Staff. And practically the chairman, Mr. Haidara. ak ki nga xam ne ni daanaka daal moo nekkoon chairman boobu di Mr. Haidara. The two things are different. De facto leadership of the panel, de jure leadership of the panel. These two are different. Okay. We are told that the formal chairman of the panel was Haidara. Effectively, therefore, he was the de jure leader of the panel. Who was the de facto leader of the panel? And what I mean is who was the leader in actual fact, in practice, who was the leader of that panel? Moy lapato ko ci olof. dafa gudda. Dafa gudda lool. ñaari mbira ci nekk mooy ki nga xam ne moom lañ dénka njiiti panel bi ak ki nga xam ne moom moo jël njiiti panel bi jiital ko boppam ñaar yooyu dañ ute kañ ko dénka ak ka ko yore. Ka ko yore moo doon Langtombong Tamba. The one controlling was Langtombong Tamba. I said it. waxaat ko. And I will say it again. Yes, tell us in English. I have said it that the de facto, as lead counsel suggested, was the then Chief of Defence Staff, Langtombong Tamba. Why do you say that? We know that the jure was Haidara because he was formally designated. Ma wax ko ci wolof. Xam nañ ne kañ dénkoon njiitaayi panel bi mooy Mamadou Haidara. Lan moo tax nga ne Langtombong mooy woon njiit li. Ma wax ko ci wolof. Langtombong moo amoon direct contact ak president. Langtombong was the one who has direct contact with the president. Langtombong moo nekkoon foofu ci jamono bu nekk. Langtombong was always present there. Lii jógee ci panel bi di dem State House ak lii jógee State House di ñëw ci panel bi ci moom la daan jaar. All information that is from the panel to the state house and from the state house to the panel passes through him. Could you say? I never knew anything. I never knew anything of it. Here again, I will clarify something. During a lot of testimonies, witnesses will say the NIA, the NIA, the NIA. The NIA took prisoners from Mile 2, brought them to NIA and took them back in plain clothes. NIA uniform. Members of the state guards were also in plain clothes. State House, uniform. And they were also in the panel. Premises where the panel was situated in was in the NIA, NIA, of which I was head.
My opinion about bringing the panel to the NIA or setting up the panel was not sought. bu ko fee nag li nga xam ne moo nekkoon suma xalaat pour indi panel boobu foofu duutoon doo xam ne ni ci man la jógee. The then president decided to do things on his own. fi nekkoon président boobu nag dafa dogaloon pour defar mbir mi ci li nga xam ne moo wér xelam rek. And use his liaison, who was the chief of defense staff then. di jëfoo ki nga xam ne ni moo nekkoon ki jiite woon soldat yi jamono boobu. To do things. pour ñu def niñ ko buggee. I was just there like a figurehead. man kañ dama fa nekkoon rek ci ab tur. That is why my name obviously will naturally surface. bu koy fee nag loolu mooy tax suma tur saay bu nekk rek danañ ko tudd. And I will be adversely named. danañ ma di bugg di tudd saay bu ne. I wish to put this on the record. lii nag dama bugg a koo teg mu ci bi mu leer. Thank you. jërëjëf. What you said is obviously very clear. li nga wax loolu moom lu leer la. But it has to be subjected to a little more interrogation. waaye nag dafa laaj nag beneen gëstu yoo xam ne moom lañ ci war a toftal. And the reason for this is the Commission is only interested in the truth with a view to be able to determine, what actually happened. li ko waral nag mooy commission bi moom li leen itteel rek mooy dëgg gi ndax ñu mun a xam sa dëgg li nga xam ne moo fa doon dox. From what you have said, yow comme ni nga wax. it appears to me that there were two lines of communication between the president and the panel. dafa mel ni ci man daal dafa mel ni ñaari fànni jokkoo moo doon dox ci diggante président bi ak ci panel bi. Yes, indeed. waaw. One line of communication was between the president and yourself. benn fànni jokkoo bi mooy woon diggante président bi ak yow mii ci sa boppa. Then to the panel. de pare eggee ko panel bi. And the second line. beneen fànn bi nag. The president to Langtombong. président bi eggee ko Langtombong. And the panel. ak panel bi. Is this true? It is true. I had a moral or whatever legal, official, administrative duty to be reporting to the president, to brief him, and I did that. amoon naa cër boo xam ne ni nag waroon naa doon warugal pour may jël ay bataaxel di ko àggee président bi ci panel boobu te def naa ko. But the issue is, by the time I got my reports, daily reports, typed them, looked into them, edited them, or analyzed them to take to the president, I was already giving him stale news. bu koy fee nag léegi nag saay bu ma jotee bataaxel yooyu noonu ci jamono bi nga xam ne ci lañ koy def bindam tubaab ci machine bi dal di ko seggaat dal di ko seetaat ba seet naka laa koy àggalee président bi su àggee rek dafay fekk sax tardé na. That rendered my effectiveness and efficiency useless. loolu nag bu boobaa dafay nasax lool li nga xam ne ni moo nekkoon suma warugal ci mbiri panel boobu ci wàlli yóbbu bataaxel. How would the president receive the information in advance of your report? naka la président bi di jotee xibaar yow balaa sa feeñalee. I did not say it. Yes, you suggested. No, I just dissected what you said. Well, I agree and brought out that element because you said it. nekkul ne maa ko wax de man dama tànnaat rek yow ci li nga xam ne moom nga wax ma dal di ci jukki loolu wax ko waaye yow yaa ko wax. I'm not the one testifying. You're the one testifying. man nekkul ne maa fi toog de di joxe suma ay seede yow mii la. So you suggested that the president was communicating with the CDS. yow nga ne président bi mu ngi doon jokkoo ak CDS bi. And he was getting information from him. te mu ngi doon jotee xibaar ci moom. Isn't that what you said? Very rightly so. No. So very rightly so. So it is not lead counsel who is suggesting to you that Langtombong had a direct line of communication with the president. So let's establish man lead counsel bi man maay ki nga xam ne maa la doon xalal ne Langtombong dafa amoon jokko direct moom moo président bi ñu leeral foofu. May I suggest that lead counsel was just corroborating what I said? Kanaa mun naa leeral rek ne lead counsel da doon gën a fiddali rek ci li may wax. No, I withdraw my statement. Yes, you are wrong. fekkee dama juum nag ma weddi. With all due respect. Lead counsel was just recasting what you said so that you can also adopt it again. We agree. Okay. Nanguna. So now with these two lines of communication, you are saying you are often beaten to the president.
mel ni ñaari fànni jokkoo yi nga xam ne moom lañ fi wax nii ci gannaaw bon suñ sukkandiku la fa mel ni yow dañ la dee jiitu ci président bi. Yes. Wow. And he was not the only one. Et duutoon moom rek de. And who else? Akan. I have heard. Akanati. Akanati. I have heard Alaji Martin here. Te danaa dégg naa fii ci Alaji Martin ne. That he was in the panel at times. Moo ngi daal nekk ci panel bi léegi. As an observer. Te koo xam ne ni dañ ko fa yóbbu rek pour muy bàyyi xel. And he would report to the president at the end of te dana ko àggee bataaxel bi di président bi. The same thing happened. te loolu rek moo xewati. With the then and the late Captain Tumbul Tamba. ci ki nga xam ne ni ndem si yàlla Tumbul Tamba. ak Maliam Mungu Musa Jammeh. wala Musa Jammeh Maliam Mungu. They had their personal telephones with them. dañ daan amee seen téléphone yi bopp. And from the panel, they would go step out and call the president. te buñ génnee ci panel bi rek ñu jël di jël téléphone président bi. Or the president would call them. wala président bi sax call leen. And they would give him feedback. boobaa nag dañ ko nettali li nga xam ne ni moo fa daan dox. By the time I wake up in the morning to come to work, news had already settled in State House. balaa maa xëy bay eew di ñëw liggéey dafay fekk sax bataaxel yooyu àgg nañ State House. That is the evidence that we have received from witnesses. loolu mooy seede yi nga xam ne jot nañ ko ci ñu fi doon joxe seeni seede. Those were the State House representatives in the panel. ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo teewaloon State House ca panel ba. Okay, but what I am driving at waaye man li ma wax mooy. is not so much the flow of information back to Yaya Jammeh. nekkul torop ni nga xam ne noonu la xibaar bi day jotee di delluwaat ci Yaya Jammeh. It is about your knowledge of what was happening at the panel. man li ma wax mooy yow sa mbiri xam-xam ci ni nga xam ne loolu moo doon dox ci panel bi. You knew what was going on in the panel. xamoon nga li doon dox ci panel bi. There were other representatives of the NIA in the panel. am na ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi fa toogaloon NIA ci panel boobu. Who? Some two boys were there. I wouldn't remember the am na name. ñaari boy yoo xam ne ñu ngi fa woon fàttaliwuma seen His tur. surname was Tambajang. kenn ki nag turam mooy Tambajang santam. And the other one was Yusufa Fay. keneen ki nag moom mu ngi tudd Yusufa Fay. And these people would report to you. ñooñu ñoom ñooy ñoo jox la xibaar yow. Yes, and Wow. I would call them. léegi ma oo leen laaj leen. To verify or confirm what I got from the chairman, Mr. Haidara. pour ñu wéralal ma wala leeralal ma itamit li nga xam ne man loolu laa jëlee ci chairman bi Mr. Haidara. In view of all that, would you accept that you are inextricably linked with the work of the panel? ci kaw loolu yëpp nag ndax mun nañoo nangu ne yow amoon nga jokkoo bu dëgër boo xam ne mu ngi woon sa diggante ak panel bi. Not always. nekkul waxtu wu nekk rek. On the basis of need. ci jamono boo xam ne daal aajo nañu ko. When I had my doubts. bu fekkee ne am naa ay jaax-jaaxle. Yes, I would call on the boys. danaa leen oo ñoom boy yooyu. And they would tell me. danañ ma wax. Or. wala. When the feedback varied. bu fekkee ne li nga xam ne loolu laa jot am na ay utele. From that of the chairman. ci li nga xam ne moo jógee ko ci chairman bi. What I got from outside. ak li nga xam ne moom laa jot ci biti. Or from the boys. wala si boy si. The point I was making is you are linked inextricably. li ma doon feeñal fii mooy ne yow am na jokkoo bu dëgër boo xam ne am nga ko ak ñoom. You are the administrative head or the administrative supervisor of the panel. I think those were the words you used in your statement. Yes. Wow. So therefore, you also shared ownership over the work of the panel. Bon melni yow tamit bokk nga ci li nga xamne modi momé fi lepp lo xamne modi xew ci panel bi. Administratively, yes. Waaw ci li nga xamne mu ngi aju ci wali dogali liggéey bi waaw. We would come back to that. Dinañ jël ci lolu. Tell us about the decision making in the panel. Wax ñu li nga xamne ñoo amé baati dogal bi fofu ci panel bi. I think it was Langtombong and Haidara.
yaakaar naa loolu mu ngi nekkoon ci diggante Lantombong ak Haidara. Why do you say that? lu tax nga wax loolu. They were the most senior officers. parce que ñoom ñoo fa gënoon a nekk ay kilifa. But we have agreed that even though Haidara was junior to Langtombong in terms of rank in the security services, Haidara was chairman. Why? So formally speaking, rank or position appeared not to have mattered. waaye nag nangutoo nañ ne dëgg la Haidara ci wàlli maxaama moo gën a suufee Langtombong waaye nag terewutoon ne moom mooy ki nga xam ne moo jiite woon li nga xam ne mooy doxin bi fa doon dox wala sax mun nañoo wax ne maxaama bi ñu koy wante daa amul solo foofu. May I please remind lead counsel that I did not appoint Haidara as chairman of the panel. man naa fàttali lead counsel ne man nekkuma woon ki nga xam ne maa tànnoon Haidara def ko mu jiite ci kuréeli gestu boobu. And that point to me is irrelevant. I'm sorry. kon nag man kàddu yu daal nekkul lu am solo ci suma wax ji. You may have missed the point. What I was trying to allude at is that the fact that they were the two most senior people in the panel, in fact, is not reason why they had control. I mean, there may be other reasons why they had control in the decision-making process. reerut la loolu nekk ne ñoom ñaar rek ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la seen maxaama gën a kowe ci ñi teew ci panel boobu amul foofu rek waaye xëj na come again sorry. li ma jéem a wax fii mooy ne yow danga ne ñoom ñaar ñoo amee woon kàddu gi ci panel bi parce que ñoom ñaar la seen maxaama gën a kawe man it ma woon la ne Haidara Langtombong maxaamam moo gën a kawe waaye taxut jëluñ Langtombong jox ko njiit li ñu ngi jël njiit li jox ko Haidara bon mu ngi mel ni maxaama taxut ñoom ñu am kàddu am na leneen luy tax ñoom ñu am kàddu gi ci panel bi yow si sa gis-gis loolan la. loolu nag nga baalal ma duma ci mën a xam dara parce que nekkuma woon foofu ak ñoom. I may not know much about that because I was not there. Langtombong boo gisee mu toog foofu. If you see Langtombong was there. am na beneen interest waaye moom amoon na beneen liggéey bu mu waroon a mun a def lu tax ba du fa mun a toog ba Haidara ñëw nekk ak poos. Maybe there was another interest. kilifa kuréel googu. But he could have been somewhere with responsibilities. That's why Haidara should be there as chairman. How much is that? I don't You know have anything. told us wax nga ñu ne. your responsibilities were hijacked. li nga xam ne moo ci woon sa cër foofu noonu dañ ko foo xar ñi ci sa loxo. And the word hijacked was your suggestion. te ni nga ko waxee ne dañ ko foo xar ñi sa loxo loolu mooy yow sa xalaat. These were your own words. loolu sa kàddu bopp la. You said they were hijacked by Langtombong. Can you tell the commission how that happened? nga ne Langtombong moo ko nangu ci sa loxo ndax mun ngaa wax commission bi loolu naka la demee. I don't know. He must have had his own agenda or he must have had his own interest like you are asking now. xaw ma mun na amat dafa amoon benn ina boppam rek wala itamit leneen loo xam ne ni soxal na ko ci. Or maybe he must have been appointed to sit there. wala sax xëy na ñu tànn ko pour mu dem toog fa da man xaw ma. ma ko xamoon dinaa la ko wax. If I should know, I would have tell you. But what functions of yours did he hijack from you? yow ci sa wàlli taxawaay liggéey bi nga xam ne moom nga fooroon rek ci ban fànn moom la jël foo xar ñi ko sa loxo. If he were not he did not permanently post himself there or he were not permanently posted there to be overseeing every day practically the commission interfering in their work, the panel to be interfering in their work, I think I would have been free enough to control the panel and give them the sense of direction in my own way as an administrator and maybe a security head to run the panel. Bu fekkee ne yóbbuutoon boppam su fekkee ne yóbbuutoon boppam foofu wala ebalu ñoon ko foofu noonu mu nekk fa toujours danaa doon nekk koo xam ne nii danaa doon am suma sago boo xam ne nii mayit danaa doon doxal li nga xam ne ni moom lañ séntu si man nga xam ne nii mooy doxal nag li nga xam ne nii wala di bàyyi xel lu jëm ci wàlli tëddali ni kuréel googu di doon gestu. You used the word hijacked.
Might it be the case that you ceded your responsibilities to him? If he had asked me to cede my responsibilities, I would have done so. Didn't Ask me to cede, he took them. Did you have a conversation with him about this? No. Did it? No. You acquiesced? Come again? You acquiesced? You resigned to the situation. Lead counsel, if you remember our tete-a-tete, Lead counsel bo fatele ko suñ jakarlo. We were talking about the panel. Ñuy wax lu jëm ci mbiri panel bobu. I told you that I withdrew, or in Wolof, ma beddeku. Dama la ko waxon ci Wolof ne dama beddeku. If that means resigning, ndax lool mo min ne dama jébalé liggéey bi, let it be so. nan nako nek kon. The situation that time, jamono bobu ci waxtu wowu, I have written it in my statement, bindana ko ci sumay cadeau yi ñu sotandeku, that it was like an undeclared state of emergency in the country. Dafa mel ni jamono jotbatu karange la won fi ci réew mi bo xamné ni dal yébané wuñ won ko. Everything was directed towards that aborted coup. Lepp nak ñu ko jëmalé won rek ci coup bu antu wuton bobu. Everybody was a suspect, Ken nu ko nek rek ñorton nañ la ci, including my good self. bok na ci man ci suma bop sax. I was treading on very soft ground. Ma ngi don dox nak ci anam go xamné ni gu yoxam Even la won. whereas I was Director General. Ndem sax ma nekkon ki nga xamné ni ma jiti won NIA di Director General bi. If I were not careful in my treading, Suma bayiwuton xel ci ni nga xamné non la doon jëflé, I would have been turned round and put in the other camp. mënon nañ ma wëlbati nak dugal ma ci fenen. And who betide me? E tamen boba da doon am jafe-jafe. That is why I folded my hands Lool nak mo taxone ma lem sumay loxo. and kept indoors in my office. Say bu ne rek ma ngi ci suma office. And would only see Haidara at the end of the day. E boba rek ay dara ben yoon rek lañu gisante moy ci njeextel liggéey bi. But my constant, my touch, as lead counsel would say, with the panel, Li nga xamne mo ndewon suma jëflante ak panel bi was to know what was happening so that I'll be on the right path. boba pour ma xam nak li nga xamne ni mo fay dox bu wa ndax dana mëna fekk may ma mëna nek ci li nga xamne loolu lañ sentu ci man. And also be very careful. Nga xamne dana gëna mëna bayyi xel. This is the issue. Li mo doon li xew. And indeed, you knew what was going on in the panel. I was bound to know. Dama waron ko xam. And tell us what you knew was the system, the modus operandi of working. We have had several witnesses on this issue. How was evidence collected? I said in the beginning Waxna ko ci njëlben that the panel started off nicely, su panel bi nim commencé won de doornde bu yewen la won, especially when they were working during the day. rawatina nak jamono bi nga xamé ñu ngi doon liggéey ci bés bi. But then things took a drastic turn. Mu jégi dal mbir mi daldi am wécceeku bo xamné ni bu jafé bu doy war la. But let's interrogate that first part of your statement, the panel starting very nicely, especially when they were working in the day. This panel started off very badly, and in fact started working at night and not during the day. Legi nañ wax li nga xamne mom nga ñika wax ne bi mo commencé day mu doon dox ci anam yu rafet yo xamne non lañ doon doxali seen liggéey ci bés bi buñ ko commencé waaye na panel bi légui daf dé nek jamono jo xamne ay guddi lañu liggéey du doon bëccëg. Dédé panel bi sax day tambalé wuñ seen liggéey ci anam bu rafet, anam bu ñaaw lañ ko tambalé. Ba paré it tambalé wuñ seen liggéey ci bés bi. Ci guddi gi lañ doon def seen liggéey li ci ëpp loo wax ci loolu. Non lañ ma ko yëgalee
That's how I was informed. That's how I used to be informed. Ground, we find out. Might it be that is the way you choose to characterize it now? But the reality is, okay, let's do it this way. First day, Bunja Dabo was arrested. Bunja Dabo, ci lañ ko jappa. Correct? Non la. I wouldn't remember. Munuma fateleku. Munuma ko fateleku. Bunja Dabo was one of the first to be arrested. Bunja Dabo mom lañ jëkka jappa. Man impression biñ ma jox. The impression that was given, fine. They were working fine. And the suspects cooperate. And the suspects were cooperating. When I found out that they started beating them, I went to the head of state. And I told him. Let's take things chronologically, step by step. You have said that in your statement. And you have, I think it's paragraph 17 of your statement, you have said something interesting and we would come to that. That is actually the modus operandi and who was responsible for what. But it behoves us to correct the record. The starting itself, which you said was they were working nicely, is contrary to the evidence we received. And that they were working, when they started off, they were working in the day, is contrary to the evidence we received. In fact, the evidence we received was that the witnesses, once apprehended, are taken to Mile 2 prison straight away. And later at night, around 2 a.m., they are taken to the panel. That was the system. The witnesses would go before the panel during the day after they have gone through a whole lot of sessions, either with torturers or investigators. Is that true? That is why I said that is the impression I was given. Let's not talk about impressions now. Let's talk about the real fact. Lead counsel, if you would please allow me. I also have something to say. Of course, you would have every time to say what you have to say. The impression I was given was this. It is possible that it's contrary. Because the facts and the statements are there. The testimonies are there. Nobody can argue against that. I asked for feedback. Somebody reports to me. Feedback me was very nice. But when I found out the facts, I went down the ground. And I took up the issue. And felt very foolish. I have said it here, and that's why lead counsel said I have said something very interesting, and we will come to that. Let us not go ahead of ourselves and take it step by step. The impressions you said you were given were not true. Correct? Accepted. Well, nanguna. And the truth of what was
was that a lot of these witnesses or these suspects were taken before the panel late at night. mooy ne ñi ci ëpp yëpp ñooñu ci nga xam ne ñoom lañ mooy seede yi ñu jàpp dañ leen day yóbbu ci panel bi xaaji guddi. But why? I have also said in my statement, and I'll say it here, I I left to go home every day 7:30, 7:45. I will not leave my house until I come back to work in the morning. So what took place there during the night, I did not know until I am informed in the morning, and I hold my head. man say bu nek juroom ñaari waxtu yi ci ngoon jëm juroom ñetti waxtu yi ci ngoon ci la di ñibi suma démé duma gennat suma kër be ci élection suba ci suma xey liggéey ci kana suma ñëwé ci lañ may nettali li xew bu wana ma téel di téy suma bop. That was not part of my professional ethics. Lool nak nekkuton li nga xamné ni suma yéref ci liggéey la. It was not part of my training. Nekkul li nga xamné ni mom lañ ma tagaté. And I did not receive that type of training either at school, at home, or from the university. It was against my principles. What was so abhorrent? And well beyond my control. What was so abhorrent that it was contrary to your principles, beyond your control, which caused you to hold your head every time? There are such information. Lan moy ci kemtanu be nga xamne biñ la netale li nga xamne mo fa doon dox yeb da nga yemu be tie sa bop bi lan moy li nga xamne mo ci kemtan ci li daan dox. The tortures and the beatings of the detainees. Metital yek door yi nga xamne mom lañ daan door ñi jappon. We have heard from Alaji Martin. Dégé nañ ci Alaji Martin. Corroborated by several witnesses. Te wéral nako fi di ay sédé yu ci bari. That the panel had a working method. Ne panel bi dafa am anam yu daan liggéeyé. That if a person is taken before the panel, ne bu fekkee ne indi nañ ñi tek ko ci kanami panel bi. And the person is not singing like this tune that they want him to sing. Te borom waxut ni nga xamne ñoom loolu lañ bëgg déggé ci moom. They will call in the junglers. Dinañ o jonglers ñu ñëw. And the junglers would take the person outside. Jonglers bu ñëwé dal di jël borom yobbu ko ca biti. They will brutalize the person. Dinañ ko dal di fa mugal toroxal ko. And would bring the person before the panel at another time. Dal di ko indi wa benen jamono ci kanam panel. And the person is subjected to another round of questioning. Su boba nak ñu dal di ko commencer la di ko laajaat. And that happens until they have a confession. Te nonu lañu def nak ba nga xamne borom nangu na wax li nga xamne lu lañ bëgg mu wax. I heard Alaji Martin. Alaji Martin. Was he lying or was he truthful? He was not lying. He was not lying. So what was he saying? He was saying the truth. They had orders from their boss. Force the detainees to say the so-called truth. Could you take that again? They had orders from their boss. Yaya Jammeh from State House to make their detainees say the truth, the so-called truth. The truth according to who? According to them, according to their boss. In a sense, you have told us these confessions were coerced or extorted out of these witnesses. I have. I have. And these confessions were the basis of the prosecution of these witnesses, of these suspects. So I was made to understand. But you would have been the person to submit the reports.
I would ask a rhetorical question. I'm not supposed Just to ask answer the questions instead of asking me questions. I ask the questions, Mr. Sambu. Yes, that's what I said. I will ask a rhetorical question. Just answer the questions. Was there any? I did not have a choice. I was supposed to take a daily report to the president. Mr. Sambu, you have training in ethics. Yes. Mr. Sambu, jangal nañ la ci ni nga xamne non liggéey bi wara doxé. You had all the training to make you a consummate professional. Jangal nañ la ñanga mo xamne yépp nga ci sukkandiku pour doxal sa liggéey ni nga xamne non la wara doxé. True. Dëgg la. True. Dëgg la. Did you state anywhere in your reports that these confessions that I am sending to you were obtained by way of torture, they were fraud, they were fraudulent, they were extorted out of these witnesses? Did you say that in any of your reports? Ndax report yoyu nga doon binda amna ci ben jamono jo xamne binda nga fa ne man day xibaar gi ma la jotali ni dañ ko jëlé ci seeni borom ci ay anam yo xamne dañ leen ko forcer ci xatal leen ba nga xamne joxe nañ xibaar yi. I told the president that the detainees were tortured. They were made to make their reports. I did tell him. Did not write it, no. And he giggled. And he giggled. And then said what? In fact, lead counsel, I was made to understand that whilst these prisoners or these detainees were being tortured, somebody invariably would be there with his telephone. And the president would be hearing how the person is shouting or crying. Which means by morning, when the report goes to him, he already knows. What else can I tell him? We are talking about a completely different question. Your report that you compiled and submitted included confessions by these suspects that you know were fraudulently obtained. True or false? True. Did you respond now? I said true. And these reports were the basis of the prosecutions of these suspects. I'm sorry, when they were being prosecuted, I was already not there. Doesn't even make it any better. I didn't know. Didn't make it any better. The system was you submit reports to the Attorney General's chambers, which would form the basis of a legal opinion, and charges are drawn, and the person is arraigned before court. You knew the drill. You worked in both institutions. xibaar yooyu nga xam ne moom ngaa joxe ci la ñoo sukkandiku jël ko yóbbu ko ci kanam attekaay di ci la ñoo atte seeni borom yow xam nga mbir yi naka laa doxee. Those were orders from Yaya Jammeh. loolu ay ndigal la yoo xam ne jóge ko ci Yaya Jammeh léegoo-léeg dañ leen daan bind. But of course you submitted reports. I did. waaye di ngay joxe ay xibaar. And those reports were the basis of the prosecutions. Report bobu ci lañu sukkandiku nak pour yobbu len ci kanami loi attekaay bi. True or false? Deug la wala deet? Deug la. And it was because of these reports that some of these people were sentenced to death. Ngir report bobu sax sukkandiku ci report bobu lo tax ba ñen ci ñom sa dañ leen tej pour ray leen. Of 20-something years in prison. Wala ñu tej leen ci kasso bi ñaar fukki at ak dara. I am saying that. Ma ngi wax ne when they were being prosecuted,
all these files prepared, I was not there. Wala bi ñoo jagal nak seen files yo nekkuma won fa. But you were not there physically, but you were there in the sense that you submitted the reports that were the basis of these prosecutions. Nekkuloo fa woon de ci sa jëmma de waaye li nga xam ne ñoom ci report boobu lañ doon sukkandiku yow yaay ki nga xam ne yaa ko dajale jébbale ko. Lead counsel. The circumstances under which we worked. But we will come to circumstances later. Let's first establish the facts, and then we would go to circumstances later. We cannot front load circumstances, then come to the facts. Let's first establish the facts. The reports that were the subject, that were the basis for the prosecution, were the reports that you submitted. Report yi nga xam ne ci lañ doon sukkandiku pour yóbbu leen ci attekaay bi yow report boobu yow yaa ki nga xam ne yow yaa ko joxe. True or false? It was my duty to submit reports, and I did. Suma liggéey la woon pour ma àggale report yooyu te def naa ko. But Mr. Sambo, you talked about ethics. Don't you think it was your legal duty to provide correct and lawful reports? Wax nga fi yoon yi nga xam ne ci lañ war a jaar sukkandiku ci wàlli doxal liggéey ci ni mu war a doxee ndax fooguloo ne wit sa waru gal nga pour nga joxe report boo xam ne bu déggu la nga feeñal ko ni nga xam ne moom la luwa santaane. And then be sent to mile 2 along with them. Bu boobaa nag ñu daldi ma yóbbu mile 2 ak ñoom. You preferred yourself to them. Bon dafa mel ni yow sa bopp moo la gënal ñoom. I had a job to do. Am naa liggéey bu may def. I was supposed to obey. Dama waroon na dégg ndigal. A dictator who knew nothing but do it. Do it. I understand the circumstances, and we would go to the circumstances, and you'd be given the opportunity to talk about the circumstances. Hamna anam yi nga xamne non la mbiri doon doxé de te dinañ ci ñëw bu ko défé yow tam di nga mëna am yoon pour wax ñu ni nga xamne non la yëfi doon doxé jamono bobu. I mean, it looks to me from what you have said. Dafa melni man ciow ci lima jëlé ci say cadeau. Let me just break it down first. You knew that these confessions were illegally obtained. True or false? Amon nga ne cadeau yoy niñ ko jëlé ci seeni borom andul ak loi dëggal wala dé. Non more circumstances, yes. Waaw ci comme yenn nim gëna waré dal waaw. You knew that these reports, these confessions were going to form the basis for the prosecution of the suspects. Xamone nga ne report bobu nga xamne mom nga joxe ci la ñoo sukkandiko pour mëna atté ñoñu nga xamne ñom lañ yobbu ci kanam atté kay bi. That subsequent step I wouldn't have known because my job was to give intelligence report and I gave. Lolu nak da duton lo xamne ni dina doon xamne fa la moy mujjé ndax suma liggéey mo doon pour nak daldi bind bataxel bobu daldi ko joxe té lolu la def. But Mr. Sambu, these were not intelligence reports. These were investigative reports. Okay. These were investigative reports with the aim of them being used to produce legal consequences. Mr. Sambu li xibaar la boo xam ne ci ay gëstu lañ ko jëlee ci la faxe ko pour jël ko jëfoo ko nag ci anam yoo xam ne dañ ko sukkandiku ci jamono ji leen a yóbbu ci attekaay bi. That was the case, isn't it? Noonu la demee woon ndax déet. That was the case, yes. Waaw noonu la demee woon. And therefore you knew that those reports you were submitting would be the basis of prosecution. Te xamoon nga itamit ne report boobu nga xam ne moom nga doon joxe ci la ñu sukkandiku pour yóbbu leen ci attekaay bi. And you cannot claim ignorance because you have been trained in the law, you have worked in Ministry of Justice, you have worked in NIA, you were a seasoned civil servant at the highest levels, you knew the system, you knew how these things would be used. Te nak do mëna wax ne dang ci xamul dara de ndaxte yow liggéey xam nga ci wàlli loi liggéey nga ci wàlli attekaay liggéey nga NIA liggéey nga ci li nga xam ne moo di nguur gi bon mbir yi xam nga ne ni noonu la war a demee. I wouldn't know how Yaya Jammeh would want to use them because he was a Machiavellian. Because duma doon xam naka la ko Yaya Jammeh waroon na defee. What he wanted was his reports and I submitted them. Lim bëggoon mooy mu àggale reportam te jot reportam te àggale naa ko ko.
Let's break that. Let's break it down. He wanted incriminatory reports and not objective reports. Danga bugon report bo xamne da fay duggal seeni borom waye nekul report bo xamne da fa jaar ci yoon. True or false? Degala wala deet. We wanted incriminatory reports, yes. Wa dama bugon bataxel bo xamne daf leen ay dugal. And he put in place arrangements to secure those incriminatory reports. Dal dina def nak ay teralin yo xamne ci la mëna jaar pour jot ci report yoy nga xamne dafa duggal seeni borom. True or false? Only he knew what he wanted. Degala mom rek mo xamone li bugon. Only he knew what he wanted. Are you reversing your earlier response that he wanted incriminatory reports? No, I'm not. Good. So why do you think he brought in the junglers? But let me just take that back. Let me read out from your statement something that you said, and that would help me to ask the next questions. Harama jange ci kaddu yi nga xamne mom nga bind ne lolu na ma mëna dimbalé ma sukkandiku ci pour laccé ma bëgga laccé wat. You said the prerogative of arrest and detention rested on the then head of state, Yahya Jammeh, and executed by his henchmen, the state guards, led by the late Musa Jammeh and Tumbul Tamba, and their men in the dead of night, who, for reasons best known to them, brought their detainees or suspects to the premises of the NIA agency. It's long. Let me interpret this in Wolof, and then perhaps maybe we would go for the lunch break and come back. But yeah, coffee break. I'm a Falen, you see, I'm going too far ahead of me. Mr. Sabu is making me work too hard, so I'm feeling it already. What that meant was, chobaregi pour japanit denchako Yaya Jammeh moko amé won mom muy won jitu rew mi ak nitam ñi nga xamné mom la jëlone pour ñi ko defal li nga xamné mom la bëgga moy ñi nga xamné ñi ku leen jité won di capitaine Moussa Jammeh ak Tumbul Tamba ak seen nit ñi nga xamné dañoo dem jëli nit ñi ci digg guddi ci reasons best known to them ci ay xalaat yo xamné ñom ñoko xam jël leen indi leen ci NIA bi I would learn about them upon coming to work in the morning when the head of the security guards James Mendy would inform me. Suma liggéey sé nak ci suba ci lay doga xam nak seen mbir jamono jo xamé né nak ki jité wali karangé gi James Mendy moma ko yégal. And earlier on you did say ci gannaaw wax nga né that persons were brought to the panel at the NIA by members of state guards stationed at State House under orders of President Jammeh. Ne ñi nga xamne ñom la ñoo indi fofu ci panel bi ñi leen day indi ay garde kat lañ yo xamne ñu ngi liggéey State House ci ron digali President Jammeh. The late captains Musa Jammeh alias Malia Mungu and Tumbul Tamba and their men brought them in. Dem si yalla si Malia Mungu ak dem si yalla Tumbul Tamba ak seen nit ñoom leen day indi ci biir. They had direct contact with the then president. Ñoom nak ñoo day jokko ak president bi dara doxul seen digante. Which I hadn't. Te lolu xamna ko. I was later to learn gannaaw gi nak ci la yek ne some of the detainees or suspects ñen na ci ñi nga xamne ñoom la ñoo japp nonu were tortured or beaten during their interrogations. Dinañ leen de mitital di leen door ci jamono yi nga xamne ñu ngi leen di laaj. All this happened li yeb mo ngi doon xew during the dead of night in my absence. Jamono guddi bo xamne man duma fay nekka. Without my knowledge. Te duma koy xamit. That is what you said in the statement. Lolu nga wax ci kàddu yiñ binda. So what I am suggesting to you and adopt it to be yours, that by the time you put together these reports and submitted it,
you had full knowledge that these reports were unlawful. Fekk xam nga ne xibaar googu muy report boobu nga dajale noonu These àndut ak confessions luwa. were unlawfully obtained. Kàddu yi ngeen jëlee ci seeni borom da ngeen ko jël ci anam yoo xam ne àndut ak luwa. In fact, in your own words, they were extorted out of the witness. Ndaxam ci sa kàddu sax mooy dañ ko foxar ñi ci seen kanam. They were coerced out of the witnesses. dañ ko forcé xëj génnee ko ci seen ñoom. Those were your words. Loolu mooy sa kàddu. True. True. Dëgg la nangu naa. So my question is, nag li ma laajte léegi mooy. when you submitted those reports, bi nga jëlee xibaar yooyu ba dajale ko nag ba jébbale ko. you knew that these reports were going to be the basis of prosecution. xamoon nga ne xibaar yooyu nga xam ne moom nga dajale joxe ko ci la ñoo sukkandiku nag pour àtte leen. I wouldn't want to argue with lead counsel on that. Dama bëgg a werante ak lead counsel ci loolu. But I wouldn't want also to preempt Jammeh's mind and intention. Waaye nag du nekk koo xam ne damay sottandi li xalaati Yaya Jammeh. So what he wanted to do. Mr. Sam, So I will agree. Proceed, please. I will agree with lead counsel. Danaa I just nangu want ànd to ak make lead this counsel. point clear. Dama bëgg a leeral fii. Well, you have said, you used the word Yaya Jammeh was Machiavellian. Yes. We would come to that. We would come to that. But there was a procedure of how to deal with crimes in this country. Yes. am na ay yoon yoo xam ne ci la ñoo war a sukkandiku pour jëflante ak ñi nga xam ne dañ laxal luwa fii ci biir réew mi. And the procedure is when a crime is committed, the person would be investigated and arrested. te ni moo war a doxee mooy bu fekkee ne nit ki def na jëf joo xam ne àndut ak luwa dinañ war a def ay gëstu ci mbiram ba pare jàpp ko. Correct? du noonu. Loolu la. And if it is found that the person has committed an offense, especially an offense as high as treason, te buñ gisee ne borom gis nañ ne am na lu mu def loo xam ne yàq na luwa surtout loo xam ne yàqam luwa bu kawe la boo xam ne dem na ba ci suufi réew. the person would be charged before court. borom dinañ ko yóbbu atte ko ci kanami attekaay bi. That was the system. noonu la doon doxee. That was the system. Noonu la doon doxee. So there was every presumption that the same thing would happen to these people. te loolu nag mooy ñu xalaat tamit ne benn façon yi anam boobu moom lañ war a def ñooñu tamit. Seeing that an investigation was commenced and an arrest was carried out. kaw ka gis nañ ne ñu ngi am ay gëstu yu ñoo def ba pare am na ñoo xam ne jàpp nañ leen. Do you agree? nga ci. So it was foreseeable quite clearly. bon ñu ngi doon séntu ne te leer na ne. These people will be prosecuted. ñii foog ñu yóbbu leen ci kanami attekaay bi. True or false? dëgg la wala déet. Dëgg la. And that the basis for that prosecution would be those reports that you prepared. te nag fi ñoo sukkandiku nag pour yóbbu leen ci attekaay bi mooy report boobu nga xam ne moom nga defal fa la ñoo wéeru. True or false? dëgg la wala déet. True. Dëgg la. And you know, or you knew at the time that the reports contained false information. te xamoon nga tamit ne report boobu li nga xam ne moom la ëmb yëpp ay xibaar la yoo xam ne doonu dëgg. Yes. Wow. Break time. Thank you, Mr. léegi Chair. ñu noppaleku. Thank you, Counsel. In the receipt of those reports to Jammeh, he described him as being Machiavellian. The Italian Niccolo Machiavelli must be laughing in his grave. We'll take a 30-minute break and come back at 12:15. Meeting is adjourned. Thank you.